అత్యుత్తమ ప్లేస్మెంట్స్ తో ఎంఎన్సీ కంపెనీలలో ఉద్యోగమే లక్ష్యమా? ఇంజనీరింగ్ చదవాలనే మీ పిల్లల కలని కేజీ రెడ్డి కాలేజ్ తో నిజం చేసుకోండి. మీతో టైం స్పెండ్ చేసే వాళ్ళ ఇంట్లో ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు అంటే మీ మదర్తో ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయడం, వాళ్ళిద్దరు ఎక్కువ మాట్లాడుకోవడం, ఎక్కువ షేర్ చేసుకోవడం ఉండిందని చెప్పారు. మీతో ఎలా ఉండేది టైం స్పెండ్ చేయడం కానీ, బయటకు తీసుకెళ్లడం కానీ? చాలా మటుకు మూవీస్ చూడడము, డ్రైవ్స్ మీద వెళ్ళడము, ఇంట్లో కూర్చొని ఆడుకోవడము. ఈవెన్ he had come to Muscat also as a chief guest for one of these oka Telugu Kala Samiti event ki he was brought in as one of the chief guests as well. So Muscat kuda vachi ma illu chusaru akada. Okay. It was I really enjoyed spending time with him, and ee roju kuda chaala matuku when I look back at all the movies I've watched, a lot of them were his recommendations. One of my last memories also with him was actually watching a movie. Memo adi Prasad IMAX elli nenu oka vacation ki vachanu ikkada. ప్రసాద్ ఐమాక్స్ వెళ్ళి ఒక ఐమాక్స్లో మూవీ చూసాము. ఇంటికి వచ్చి దాని తర్వాత ఇంకో మూవీ చూసాము. ఇప్పుడు నా ఫోన్ మీద నా మ్యూజిక్ లైబ్రరీలో కూడా చాలా అసలు చూస్తే లాట్ ఆఫ్ ద సాంగ్స్ వర్ ఫ్రమ్ దట్ ఈరా అనమాట. డెఫినెట్లీ ఒక మూవీని ఎట్లా అనలైజ్ చేయడము, వాట్ ఆర్ ద పాజిటివ్స్, వాట్ ఆర్ ద నెగటివ్స్, నేను ఈవెన్ ఇఫ్ హీ వాజంట్ telling me directly, I was there when these conversations were being had. అమ్మకి చెప్పడం లేకపోతే నాన్నకి చెప్పడము. I've picked up a lot from him, and definitely he's been a very big influence in my life. What kind of person he is? I think your introduction basically covered a lot of it. He was endukante eppudu kuda, I've seen him at different stages, different points in his life. At some points obviously it was in a massive villa with 6-7 cars, and he was living like the actual celebrity lifestyle. I've seen him in other ways as well, kani eppudu kuda it was never different. Okay. It was very consistent, very very very, it was always the same person, the same humble, down to earth person. Never did I get the impression that inta success vachinappudu kuda పొగరు చూపించు. I was looking చూస్తున్నాను. ఎప్పుడు కూడా ఆ పొగరు అయితే 100% నేను అసలు ఎప్పుడు కూడా లేదు. I think that was a very big learning for me, very very big takeaway for me personally as well, that ఎప్పుడు కూడా humble గా ఉండాలి, ఎప్పుడు కూడా down to earth ఉండాలి, and he was always a very family oriented person. 100% very very family oriented person. Again, that's one more very important value to take away, and just a very fun person. I think definitely very 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 fun. ఎప్పుడు కూడా జోక్లు ఆడుకోవడము, లేకపోతే absolutely. He was a very energetic person. In fact, నేను ఎప్పుడు కూడా, even as a kid, I used to struggle sometimes to match up to the energy that he had. He had a lot of energy, and from what I hear from our mother, even when he was a kid also అట్లనే ఉండినారు. ఇప్పుడు కూడా డాన్సులు చేయడము, లేకపోతే కాంపిటీషన్స్లో ఎన్రోల్ అవడము, అండ్ సో ఆన్. వెరీ వెరీ ఎనర్జెటిక్. సో ఐ వాస్ అబౌట్ టు ఆస్క్, వాట్ ఈస్ దట్ వన్ థింగ్ ఇప్పటికీ మీరు ఆయన చూసి నేర్చుకొని ఇంకా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది మీ లైఫ్లో? I think it's this exact thing, that it is always very important to be very grounded and very very humble and respectful whenever you're speaking to anybody. ఇప్పుడు I think at one point, for example, he reached a point in life where oka status achieve chesaka kuda, the fact that he used to behave the way he used to behave, the fact that he was so respectful and humble, I think that surely has to be one of my biggest takeaways. But no, apart from that, just live life to the fullest. I think he always had that zeal for life in general, and he was very fearless. He was very very fearless, and from everything that I know of him, I think he's self-confidence and self-belief also is something that I wish I had that kind of self-confidence and self-belief, honestly. Okay, but at a very young age, he is the only NTR garu and Uday Kiran garu 90s వాళ్ళకి 18-19 వచ్చే లోపలే సూపర్ హీరో అయిన వాళ్ళు వీళ్ళిద్దరే ఉండేవాళ్ళు. అప్పట్లో ఆయన సినిమాలు మీరు రెగ్యులర్గా చూడడం, వెళ్ళడం, which is your favorite movie of him? I think definitely. So I have a special connection with Manasantha Nuvve for sure. I'm not just saying it because it's releasing tomorrow. But in general, I think I do have a special connection, and I think that there's that one scene where the beach meeda undi, it was raining. I think Sunil garu and him varsham padutundi. I think there's something about that scene that until today
చూస్తే యూనో ఈ మధ్య చూడకపోయినా మీరు చెప్పగానే ఐ కెన్ రీకాల్ ద సీన్, అలా ఉంటుంది సీన్. నేను కూడా చూసి యాక్చువల్గా చాలా టైం అయింది మూవీ, బట్ బాబా దట్ ఇన్ జనరల్ ఐ థింక్ ఇట్ వాజ్ అ రియలీ గుడ్ మూవీ, అండ్ ఐఎమ్ షూర్ దట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ ప్రాబ్లీ మై ఫేవరెట్ మూవీ. ఏమైనా మాట్లాడేవారా మీతో ఆయన మూవీస్ గురించి కానీ, లైక్ అబౌట్ యువర్ లైఫ్ ఆర్ స్కూల్ అండ్ ఎనీథింగ్? ఎస్, యాక్చువల్లీ ఐ థింక్ నాతో డైరెక్ట్గా కాదు కానీ he was always of the belief that అంటే నీకేం కావాలి and what do you think you're confident at, what do you think you're good at, you should try and prioritize that. In fact నేను 12th అయిపోయాక my family was they wanted me to go down like the engineering route and so on, but నేను I remember I think ఒక multiple hours conversation my mom and him were having, and తర్వాత మా అమ్మ చెప్తుండే, నేను కాల్ చేసి చెప్పారు వాడికి ఇంట్రెస్ట్ ఇక్కడ ఉంటే లెట్ హిమ్ డూ వాట్ హీ వాంట్స్ అండ్ సో ఆన్. అండ్ ఎప్పుడు కూడా అంటే హీ నెవర్ యూస్ టు ఫోర్స్ ఎనీథింగ్, కానీ జస్ట్ బీ ఫ్రీ, డూ వాట్ యూ వాంట్, బీ డూ వాట్ యూర్ కాన్ఫిడెంట్ ఇన్, అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ డూ వాట్ యు ఆర్ ప్యాషనెట్ అబౌట్. ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ద వన్ మేజర్ టేక్ అవే from the kind of influence that he's had on me. Okay, do you remember any songs, like one of your favorite songs from his movies? నాకు అది పేరు గుర్తు రావట్లేదు కానీ, బట్ ఫ్రమ్ హిస్ ఫోర్త్ మూవీ, అది ద వన్ దట్ హీ వాజ్ డాన్సింగ్ ఇన్ ద రెయిన్, అది నాకు అవునన్నా కాదన్నా కాదు కలుసుకోవాలి మీలో, అది నాకు అది పాట పేరు గుర్తు రావట్లేదు కానీ డెఫినెట్లీ. అండ్ ఆల్సో మా మామ్ రింగ్ టోన్ చాలా మటుకు ఆ విసిల్ ట్యూన్ ఫ్రమ్ మన్సంత నువ్వే, దట్ పాకెట్ వాచ్ ట్యూన్, అది డెఫినెట్ గా అసలు దట్ ట్యూన్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ఇట్స్ ఇంప్రింటెడ్ ఇన్ టు మై మెమరీ, అది ఎంబెడెడ్ ఇన్ టు మై మెమరీ. భలే ఉండేది అప్పట్లో మ్యూజిక్.